Hare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajaka Stoti Satchi Srimad His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vamsiko Shri Krishna Chaitanya Bhuvanityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Bhakti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mahabhadur Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Gangamayi Ki Jai. Jamunamayi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Bad Oenhausen Ki Jai. ISKCON Germany Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Mom Vishnu Hare Krishna Vastaya Budale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, Text 15. Tam uchur brahmanas tushta rajanan prashrayan vitam eshahyasmin prajatantau purunan pauravarshava. Translation by Srila Prabhupada. Перевод. The learned Brahmins, who were very satisfied with the charities of the king, addressed him as the chief among the Purus and informed him that his son was certainly in the line of descent from the Purus. No purport, we'll go to the next verse. Ученые браманы, довольные щедростью царя, обратились к нему, как главе потомков Куру, и сообщили, что его сын, несомненно, является наследником рода Куру. Здесь нет комментария, поэтому к следующему перейдем стиху. You know, you have a tendency at the end of your sentences to drop your voice. У меня есть тенденция в конце предложения голос как бы обрывать. Therefore, it's hard for the audience to catch the last word or two. You understand? Поэтому для аудитории есть проблема понимать, о чем я говорю. Есть ли проблема? Понимаешь? I'm not talking about them. I'm talking in general. It's a principle. Принцип такой. Окей. Okay. We'll go on to the next verse. К следующему стиху перейдем. Chapter 1, Chapter 12, Text 16. 16. 1, 12, 16. Daivena pratyagatena shukle sanstam upeyushu rato vonugrahartaya Vishnuna Prabhavishnuna. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The Brahmins said, "This spotless son has been restored by the all-powerful and all-pervasive Lord Vishnu, the personality of Godhead, in order to oblige you. He was saved when he was doomed to be destroyed by an irresistible supernatural weapon." Браманы сказали: Господь Вишну, всемогущая и всепроникающая личность Бога, вернул этого непорочного сына к жизни, чтобы услужить тебе. Он спас его, когда тот был обречен на гибель от неотразимого сверхъестественного оружия. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The child Pariksha was saved by the all-powerful and all-pervasive Vishnu, Lord Krishna, for two reasons. Всемогущий и всепроникающий Вишну, Господь Кришна, спас младенца Парикшита по двум причинам. The first reason is that the child in the womb of his mother was spotless due to his being a pure devotee of the Lord.
Первое заключалось в том, что ребенок в чреве матери был непорочен, так как был чистым, преданным Господу. The second reason is that the child was the only surviving male descendant of Puru, the pious forefather of the virtuous king Yudhishthir. Вторая причина состояла в том, что ребенок был единственным оставшимся в живых потомком Куру, благочестивого предка добродетельного царя Юдхиштхиры по мужской линии. The Lord wants to continue the line of pious kings to rule over the earth as his representatives for the actual progress of a peaceful and prosperous life. Господь хотел, чтобы династия благочестивых царей продолжала править миром от его имени, и жизнь была бы мирной, и человечество процветало. After the battle of Kurukshetra, even up to the next generation of Maharaj Yudhishthir was annihilated. And there was, after the battle of Kurukshetra, even up to the next generation of Maharaj Yudhishthir was annihilated. And there were none who could generate another son in the great royal family. В битве на Курукшетре погибли все, вплоть до следующего за Махараджа Юдхиштирой поколения, и никто не мог дать наследника великому царскому роду. Maharaj Parikshit, the son of Abhimanyu, was the only surviving heir apparent in the family, and by the irresistible supernatural Brahmastra weapon of Ashwatthama, he was forced to be annihilated. Махараджа Парикшит, сын Абхиманию, оставался единственным прямым наследником в роду, но и он должен был погибнуть от неотразимого сверхъестественного оружия от Ашватхамы Брахмастры. Lord Krishna is described herein as Vishnu, and this is also significant. О Господе Кришне здесь говорится как о Вишну, и это тоже примечательно. Lord Krishna, the original personality of Godhead, does the work of protection and annihilation in his capacity of Vishnu. Если кого-то нужно уничтожить или защитить, Господь Кришна, изначальная личность Бога, делает это в своем аспекте Вишну. Lord Vishnu is the plenary expansion of Lord Krishna. Лорд Вишну– полная экспансия Господа Кришны. The all-pervasive activities of the Lord are executed by him in his Vishnu feature. В форме Вишну он совершает деятельность, в которой проявляется его способность проникать всюду. Child Parikshit is described here as spotlessly white because he is an unalloyed devotee of the Lord. Младенец Парикшит называется здесь непорочным, потому что он был беспримесным, преданным Господу. Such unalloyed devotees of the Lord appear on the earth just to execute the mission of the Lord. Такие чистые преданные Господа появляются на земле только для того, чтобы исполнить его миссию. The Lord desires the conditioned souls hovering in the material creation to be reclaimed, to go back home, back to Godhead, and thus he helps them by preparing the transcendental literatures like the Vedas, by sending missionaries of saints and sages, and by deputing his representative, the spiritual master. Господь желает призвать обусловленные души, скитающиеся в материальном творении, домой, обратно к Богу. И потому помогает им, создавая такие трансцендентные писания, как Веды, посылая миссионеров, святых и мудрецов, а также своего представителя, духовного учителя. Such transcendental literatures, missionary representatives of the Lord, are spotlessly white because the contamination of the material qualities cannot even touch them. Эти трансцендентные писания, миссионеры и представители Господа безупречно чисты, потому что их не может коснуться скверна материальных качеств. They are always protected by the Lord when they are threatened with annihilation. Если им угрожают гибелью, Господь всегда защищает. Such foolish threats are made by the gross materialists. Подобные неразумные угрозы исходят от материалистов. The Brahmastra, which was thrown by Ashwatthama at the child Parikshit, was certainly supernaturally powerful, and nothing of the material world could resist in force of penetration, in its force of penetration. And nothing in the material world could resist its force of penetration. Брахмастра, направленная Ашватхамой на младенца Парикшита, несомненно, была сверхъестественно мощной
И ничто в материальном мире не могло противостоять ее проникающей силе. But the all-powerful Lord, who is present everywhere, within and without, could counteract it by his all-powerful potency, just to save a bona fide servant of the Lord and descendant of another devotee, Maharaj Yudhishthir, who is always obliged by the Lord by his causeless mercy. Но чтобы спасти своего истинного слугу и потомка другого преданного Махараджа Юдхиштиры, которому Господь по своей беспричинной милости всегда служил, всемогущий Господь, пребывающий всюду, внутри и вовне, нейтрализовал действие этого оружия своей всемогущей энергией. Any questions or realizations? Вопросы? Или кто-то хочет поделиться чем-то услышанного? Can we get questions from cyberspace also? Yeah, theoretical, but I don't know. Any of you out there in cyberspace, if you have any questions, you can send them. Да, то есть если вот кто смотрит трансляцию, если есть вопросы, можете на YouTube написать или в WhatsApp. Мы переведем, озвучим. You have 5 seconds. У вас есть 5 секунд. 5, 4. 5, 4. Oh, there we go. О. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что если нужно кого-то уничтожить, то Господь Кришна является в форме Вишну. It is in purport in the purport it is said that if somebody should be killed, Krishna appears in the form of Vishnu. Okay. Но также есть примеры, когда Господь Кришна сам уничтожает или пытается уничтожить. Кришна. Кришна, да, например, в поле Курукшетры, когда Кришнадев представлял сильно опасность для Арджуны, он сам лично защищает. The instances when Lord Krishna himself is defending his devotees, like in Kurukshetra battle, when кто там нуждался в защите? When Arjuna needs help, Krishna himself defend him. Okay. Другой пример есть, когда я не помню, героев очень Бхагаватам, когда имитировали Кришну четырехрукого, вот, и кто вызывал его на бой, Кришна сам лично пришел и По-моему, драка, по-моему, да? да, и сам чакра ему голову снес. And when in the Krishna book, some example, I think it was Paundraka. Paundraka was imitating Krishna with 4 hands, and Krishna came himself and killed him. Почему иногда приходит Вишну, а иногда... Why sometimes Vishnu came, sometimes Krishna? Well, first of all, I'm not so sure that is exactly what happens. Hmm? What he described. In the Kurukshetra battle? Yeah. То есть я не уверен, что это то произошло, что о чем мы говорим в Курукшетре. Because there are places in which the name Krishna is used, but meaning his expansion. То есть и вот места, где Кришна там упоминается, там имеется в виду экспансии Кришны. You understand? Понимаете? But I'm not an expert on this Но topic. я не эксперт в этой теме. You mean when on the battle of Kurukshetra, it's not Krishna who defended Arjuna, it was his expansion. Expansion. Да, ну то есть это не Кришна лично, а его экспансия. But I'm not sure about that. Но я не уверен насчет этого. I just remember hearing that. Я просто вспомнил, что не слышал об этом. But in one sense, they're all called Krishna. Но в другом смысле, что всех называют Кришна. All what? All his expansions are also called Krishna. То есть все экспансии их тоже называют Кришна. It's also said that Krishna never leaves Vrindavan.
It's also said that Krishna never leaves И Vrindavan. также говорится, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. So if he's not leaving Vrindavan, then it must be his expansion at the Battle of Kurukshetra. То есть, если он живет всегда в Вриндаване, то должно быть это его экспансии на Курукшетре, там присутствие. But I don't know for sure. Но я не знаю наверняка. Sorry. Извините. Does anybody have a question I can answer? Есть ли вопросы, на которые я мог бы ответить? Cyberspace? Anything? Из гиперпространства есть что-то? Only one people is watching. Only one person Yeah, watching. yeah. Okay, спасибо большое. Шрила Прабхупад ки джай. Long list of Did you talk to him about the witnessing? Yes. A lot of